Welcome back, everyone. We are now in the Hall of Heroes for part 2 of Lore. Now, the Hall of Heroes is where the stage is set to honor Arcasia's greatest champion, the renowned game developer of Lost Ark, the one and only Gold River. Now, we're very, very honored to be able to feature this exclusive one-on-one interview where we will get to hear valuable insights for new players and longtime fans alike. So chat, make sure to ask your questions. We'll be pulling them when we can. And I am so very honored right now to welcome to the stage the Lost Ark game director, Gold River. Hello and welcome. Good to see you. Please take a seat. 와, 이 의자가 엄청 This chair is amazing. 부담스러운데요? 예. It is a throne for our champions. So thank you so much for being here today. Gold River, for those watching who might not know you, please introduce yourself to our viewers. 인사요. 네. Hello, users from all around the world. I am 금강선. Nice to meet you. Goldie River. Gold River. If my Korean name is hard to pronounce, just call me Gold River. It was my dream to launch Rostock globally, and my dream has come true. It is an honor to be here today. I will do my best to answer your many questions. Thank you. Thank you so Thank much you. for coming all this distance. What brings you in person all the way from Korea? 자, 여기서부터는 한국어로 대답할게요. 발음이 별로 안 좋아요. From now on, I will speak in Korean because my accent. 여기 일단 홍보하러만 온 거는 아니고요. 홍보하러만 온 건 아니고 제가 이제 그 개발자로서 로스트아크에 대해서 좀 여러 가지 얘기를 직접 해드리고 싶어서 LA까지 왔습니다. I'm not just here to do press, but as a developer, I would like to show you how to fully enjoy the game here in LA. 네, 여기 오고 보니까 LA가 그거 알아요? LA가 로스트아크의 줄임말이에요. 그래가지고 와 굉장히 운명적이다 이런 생각 좀 해봤고요. The interesting thing is, if you shorten Lost Ark, it's also LA, so I think that's a beautiful connection right there. 그래서 오늘 얘기하려던 건 이제 아마존 게임스하고 제가 이제 요청을 드린 거는 막 좋은 얘기 포장하는 얘기 말고도 좀 불편했던 얘기라든가 아니면은 유저분들 좀 걱정하는 얘기들 이런 것들을 조금 질문에 좀 많이 넣어달라고 요청을 드렸었거든요. And as I have requested with Amazon Games as well, not just to talk about the flashy parts of the game, but also address any of the concerns that you all may have. So that's what I'm here for. 그래서 그런 이슈가 됐던 좋은 얘기들이나 좋은 질문이든 아니면 이슈가 됐던 질문이든 많이 유저분들이 좋아하는 유저분들이 듣고 싶었던 얘기들을 좀 질문에 많이 넣었으면 하는 바람입니다. So please, easy or difficult, ask your burning questions. Well, we appreciate that transparency, so thank you so much for offering that to the community. I know we have a lot of questions. Everyone is so excited to play Lost Ark this week, and there were a lot of people who were very excited to play Lost Ark in 2021. Could you give us some insights behind the delay that delayed us here to 2022? 네. 우선 원래 2021년도에 찾아뵙기로 했는데 연기가 돼가지고 우선 너무 오래 기다리게 해드려서 죄송하다는 말씀부터 드리고 싶습니다. Of course, I'd first like to address, we were supposed to meet in 2021, but because of the delay, I would like to take this opportunity to apologize to everyone for the delay. 근데 이제 그 커뮤니티를 보니까 그 뉴월드 때문에 연기가 됐다 막 이런 얘기들이 좀 많더라고요. It seems like there's been a debate in the community saying that it may be because of the new world. It's not because of New World. Okay, it's not because of New World. Could you give us a little insight as to what was going on behind the scenes? 원래 이제 그 군단장 레이드라고 한국에서 이제 먼저 론칭을 해가지고 굉장히 호응도 괜찮고 또 군단장 레이드가 나오고 나면 잔존율이 굉장히 좋아져요. 그래서 이런 부분들을 AGS 아마존 게임스에 제가 요청을 드렸었고요. Well, of course, in the original Korean launch, Legion raids had yielded great responses. So I particularly made a request to Amazon Game as well for that Legion raid to be included.
그래서 이제 저희는 3티어, 그러니까 군단장 레이드가 가는 데까지의 어떤 과정을 좀 다듬고 그리고 그 아마존 게임스에서는 로컬라이징을 또 해야 되잖아요. 그 많은 걸 하려면 로컬라이징 하는데 시간이 굉장히 오래 걸리기 때문에 그 시간을 쓰기 위해서 이제 연기를 한 거예요. So because of the tier 3 that will be included with the Legion raid and taking a bit of time with the localization of the content, it yielded some more time than expected. 그런데 이 아마존 게임스가 이거를 그렇게 공지를 안 하더라고요. But it seems like when Amazon Games made that announcement, they didn't include any of these details in their announcement. So 그래서 좀 답답해가지고 제가 왜냐면 아니 로컬라이징 하는데 막 시간도 많이 쓰고 굉장히 좀 열심히 하셨거든요. 그래놓고선 공지를 안 해가지고 막 욕을 먹더라고요. 그래서 아니 이거 왜 공지를 좀 제대로 전달을 했으면 좋았을 텐데 하는 좀 그런 아쉬움이 있었어요. And because of that, it seemed like Amazon Games did all the work to make this happen, but yet didn't, reveal any of these details behind the delay. So it got me a little frustrated. 그래서 어쨌든 여기서 이제 뭐 들려주고 싶은 얘기는 군단장 레이드라는 아주 중요한 이 로스트아크에서는 굉장히 중요한 그런 컨텐츠를 여러분들한테 빨리 공급해드릴 수 있다라는 어떤 즐거운 소식을 전해드립니다. But all in all, I'm happy to announce that we are including Legion Raid in our tier 3 for every user to enjoy. So we're very excited about that. That's amazing. And thank you so much for your insight kind of behind all of this and what was going on. Do you at this time have plans for future updates and rollouts that you can share? 우선 클래스는 총 15개를 가지고 런칭을 합니다. 그런데 저희가 이제 준비되어 있는 클래스들을 빠르면 2달, 늦어도 3달, 굉장히 빠른 템포로 계속 업데이트를 해드릴 거예요. For this launch, we have 15 classes coming. And every 2 to 3 month intervals, we're going to introduce a new class as well. 네, 그리고 또 이제 뭐 군단장 레이드 이 부분도 굉장히 또 로컬라이징도 다 끝나 있고 준비가 다 됐기 때문에 뭐 오픈 베타를 하고 한 달 있다가는 아르고스라는 뭐 어비스 레이드를 낼 거고 또 그 한 달 있다가는 발탄 첫 번째 군단장 레이드는 발탄을 업데이트를 할 거거든요. And with the inclusion of Legion raids, we've already been finished with localizing the content. And simultaneously, we also have the Argos raid a month later releasing, as well as the Vulcan raid releasing, and more. 아마 굉장히 많은 업데이트들이 준비가 되고 있는데 근데 꼭 이게 그 한국에서 서비스했던 경험을 좀 생각을 해보면 꼭 이게 빠르게 엔드 콘텐츠를 막 많이 공급하는 게 꼭 좋은 건 아니거든요. So we have a ton of updates for you all, but in our opinion, given our experiences with our original launch, perhaps pouring out all of the updates at once may not be the best option. 그래서 준비는 저희가 잘 되어 있으니까 유저분들의 어떤 성장 속도라든가 이런 부분들을 저희가 잘 파악을 해서 아주 적당한 타이밍에 절대 부족함이 없는 업데이트를 선보이도록 하겠습니다. So with our speedy updates all available, ready to go, we're still going to take time to monitor the progression levels of our users, of our global users, and release according to that level of speed level. You might even say, stop the updates. Be prepared. I love all the content we can expect here. And Gold River, I probably should have asked you this first, but do you have anything to say to the new players out there who might be diving into Lost Ark for the first time this week? 처음 로아를 하시는 분들은 우선은 계속 수직적인 거를 좋아하시는 분들이라면 반드시 이 게임의 백미라고 할 수 있는 군단장 레이드는 꼭 도전해봤으면 하고요. For those who prefer vertical contents, then I would for sure recommend diving into Legion raids. 그리고 이제 좀 느긋하게 천천히 게임을 즐기시는 걸 좋아하시는 분들은 이것저것 다 해보셨으면 좋겠어요. 저희가 수평 콘텐츠들이 굉장히 많거든요. 이런 것들을 차근차근 다 하나씩 즐겨보시길 바랍니다. 사이드 퀘스트라든가 섬이라든가 아니면 여러 가지 컬렉팅이라든가 이런 것들 전부 다요. And for those who like to take their time exploring the game and enjoy some of the horizontal contents, then we recommend just diving into not only just side stories to item collection, and there's so many things available that you can enjoy. That's wonderful. I want to ask you, I've heard about
Loa-on and its popularity in Korea. Are there plans to do anything like that here or globally? 로아온도 알고 계세요? You know about Lon? I have done my research Oh. and I hear it is very popular. 네. 로아온 행사를 글로벌하게 하는 건 당연히 꿈이죠. Of course, it is my dream to have a global event like Loa-on. 그런데 이제 어떤 북미 웨스턴 시장에서의 어떤 그 버전과 한국의 버전이 좀 현재는 좀 차이가 좀 나요. But as we're monitoring just the different variations from versions of all different territories, there are a bit of a gap. 그래서 그런 차이가 나는 상황에서 이제 뭐 로아온을 하면은 웨스턴 유저들은 다 한국에서 이미 공개된 것들을 받으셔야 될 수 있기 때문에 어느 정도 전 세계 글로벌 버전이 좀 맞춰지면은 뭐 행사가 뭐 로아온도 될 수 있고 뭐 아니면 대회가 될 수 있고 이런 것들을 많이 열어보고 싶긴 합니다. So since our Korean users have already seen some of these versions that our Western users will now see, once that meeting point is achieved, then perhaps we can have a global event. That sounds really exciting. And I want to ask Gold River, I know that you yourself are a bit of a hot topic in the Lost Ark community. Yes, you. And you are popular within that community, so much so that players even bought ad space for you. And I believe we have that here to take a look at. This is a thing that happened, yes? 야, 이걸 또 네, 이걸 또 조사해갖고 갖고 오셨군요. I can't believe this got here. 근데 그 사실은 되게 자랑하고 싶었던 건데 감사합니다. To be honest, this was my bragging point, so thanks for bringing it up. 네, 저희 이게 유저분들이 저희한테 그 뭐 응원의 메시지를 이제 지하철 광고를 해주셨는데 여기 이제 물 건너와가지고 저걸 여기서 또 보니까 뭔가 저희 한국 유저분들이 이렇게 힘내라고 응원해 주는 것 같네요. Our Korean users had created this ad space for me, so it seems like, you know, we have their support all the way here in LA. So I'm grateful for it. It's very true. And that relationship between a game developer and the community that you have in particular is so special. What do you think is the secret to having that kind of relationship with your community? 유저분들하고 좋은 관계. 네. 글쎄요, 이제 저희가 한국에서 사실 계속 로스트아크가 좋은 시절만 있던 건 아니에요. To be honest, it hasn't always been up over the past years since Lost Ark launched. 약간 뭐랄까 전우회랄까? Like, let's say, camaraderie. 그 저희가 이게 사실 친구가요. 이게 안 좋을 때 친구가 진짜 친구잖아요. Like, if you think about friends, when you go through the low moments together, that really brings us together, right? 근데 진짜 되게 어려웠던 시절에도 막 유저분들이 조언도 굉장히 많이 해주셨고 저희도 그 피드백을 받아서 계속 이제 좋은 게임이 되도록 고쳐 나갔어요. 그래서 그런 과정을 거쳤고 그 과정에서 서로 약간 어떤 끈끈한 그런 유대감이 생기지 않았나 그렇게 저는 생각하고 있어요. And even through our downs, you know, our users steadily have been providing not only just criticism, but encouragement as well as feedback that really helped us get here to this point. 근데 뭐 이런 어떤 특별한 관계는 꼭 이제 한국 유저분들하고도 이제 굉장히 좀 오랜 시간에 걸쳐가지고 이런 관계가 형성이 된 거거든요. And this camaraderie over the years have been built, you know, through that, through all the togetherness of it all. 여러분들 여기 이제 웨스턴 유저분들하고도 많이 소통을 하면서 좋은 관계를 가져나가고 싶고요. And my hopes is that I aim to have that same relationship with our global users. 나중에는 이제 뭐 한국 유저들 아니면 또 웨스턴 유저들 모두 전 세계에 있는 뭐 유저분들이 로스트아크라는 어떤 공통 관심사를 가지고 서로 또 친해지면 좋을 것 같아요. And it would be amazing for all of our users, not just our Korean users, but our international users as well, to just build that camaraderie in that common theme of Lost Ark, their love, our love for it. 조금 뭐 딴소리긴 한데 오다 보니까 여기 슈퍼볼 시즌이더라고요. It seems quite random to say, but I saw that it's the Super Bowl season. 하필이면은 LA 램스 올라갔더라고요. 저는 Yeah, I saw that LA Rams went up. 전 톰 브레디 팬인데. Oh, I'm a Tom Brady fan. 네. 근데 뭐 그런 거죠. 뭐 슈퍼볼처럼 어떤 같은 취미를 가지고 있으면 막 되게 축제 분위기가 나잖아요. 여기도 보니까 LA 마치 축제 분위기더라고요. 근데
로스트아크로 모든 전 세계 유저분들이 그렇게 좀 축제 분위기도 내고 친해질 수 있는 시간이 올 수 있기를 희망해 봅니다. And just like if you look at Super Bowl fans, everyone is connected with that common theme of just the love of the sport. And so just with that, we hope to have that same kind of energy for our Lost Ark fans and global users. I love that. I love how much you listen to your player base, and it seems like you listen to the Korean community quite a bit. And I know you were talking about that you'd love to listen to the Western territories in the 네. same way. Is there any feedback you've heard from the Western territories that you'd like to address? 많이 보고 있어요. 뭐 레딧이라든가 뭐 유튜브, 또 공식 포럼 이런 것들을 보고 있는데 최근에 한번 뭐 포럼 레딧이었던 것 같아요. 뭐 거기서 T3가 먼저 나와야 된다. 혹은 뭐 T1, T2가 차근차근 나와야 된다. 뭐 이거 가지고 한참 설전이 벌어지더라고요. Yes, I've been keeping up to date with the Reddit threads, YouTube, you name it. But I've seen on a Reddit thread that there was an ongoing debate on like whether T1 and 2 should come out or T3 should come out first. It's pretty heated. 네, 제가 먼저 개발자로서 이제 답을 드리면 저희는 T3를 포함해서 나오게 됩니다. And if I were to give you an answer as developer of Lost Ark, I would say we're including all the tiers for our 근데 launch. 이게 이제 그렇다고 해서 T1, T2 구간을 뭐 이 T1, T2 구간이 한국에서는 2년 가까이 진행되던 구간이거든요. And not to say that, you know, if you look at our original launch in Korea, it almost took 2 years for tiers 1 and 2 to come out. 근데 뭐 그렇게 길게 즐기는 게 아니라 T1, T2 구간은 이제 저희가 유저분들이 어떤 로스트아크에 대한 메커니즘을 이해를 하고 또 로스트아크를 이해해 나가는데 필요한 딱 그 시간만 딱 줄 거여서 시간은 많이 압축을 할 거예요. And we're not going to leave that much time period for users to experience tiers 1 and 2. Rather, we're going to use it and with that condensed time so that our users can be able to get acquainted with the game and sort of, you know, enjoy it and then be able to T1, T2 introduce. 구간에서 T1, T2 구간에서 이제 게임을 좀 로스트아크를 배워 나가시고 이제 T3로 가면 본격적인 모험을 하실 수 있고 본격적인 파밍 시스템들을 이제 더 즐기실 수 있을 거고 네, 그렇게 진행을 하신다면 훨씬 좋은 게임 흐름을 가질 수 있을 거라고 생각해요. So through tier 1 and 2, you get the gist of the game, you get acquainted with it, and the real meat of everything is in tier 3. So once you go with that flow, it'll just enhance the experience, in my opinion. Very exciting, and thank you for clearing that up. Is there anything else you've seen discussed in the forums that you'd like to address at this point, maybe concerning DirectX 11, any of those conversations? 네, 뭐 최근에는 막 많더라고요. 아직 게임이 출시도 안 됐는데 레딧에서 막 T3까지 성장하는 방법, 이 플로우 차트를 만들어 가지고 막 이렇게 올리는 것도 봤고요. It seems like there's a lot of conversations happening. I even saw a tier 3 growth chart that someone made. I was quite impressed with it. 벌써부터 막 그리고 다이렉트X가 한참 이거 적용 안 되냐 막 한번 이제 얘기가 많았는데 저희가 이제 공식 채널에서 적용한다고 또 얘기를 드렸었죠. And there was a debate on DirectX, like when is it coming? And I've already resolved that and mentioned it in a prior engagement. 그리고 제가 한 분 언급해드릴 유튜버가 하나 있네요. Oh, I'd like to make mention of this one YouTuber. 싸이오라고 2년, 3년 전부터 저희 게임을 굉장히 이렇게 막 많이 홍보해 주시고 저희 게임에 대해서 좋은 얘기를 정말 많이 해주셨거든요. 그래서 그분한테 굉장히 감사드리는데 이제 그분이 그렇게 홍보를 했던 거에 누가 되지 않도록 저희가 좋은 게임을 계속 만들어야겠죠. His name is Saiwo, and over the 2-3 years, he's been just consistently being able to provide like such great responses for Lost Ark. So even for his sake, we want to continue living up to that hype and deliver what we created. 어려운 시간에 항상 저희에게 좋은 계속 노력을 해주신 분들은 저희가 절대 잊을 수가 없고요. Of course, we cannot forget the ones who provided consistent feedback, especially during our low moments. 네, 여러분들도 저희한테 이제 많은 좋은 조언이나 의견들을 주면 저희가 잘 듣고 최대한 좋은 게임 같이 만들 수 있도록 노력할게요. And to everyone here in this space, our ears are open for any feedback, so it is all welcome because it's only going to help us improve. I absolutely love that camaraderie, as you said, and feedback circle. That's a beautiful thing. Lost Ark has now been in Korea, Russia, and Japan, now, of course, opening to more territories. What are some of the interesting things you noticed
watching Western region players? Have there been any differences? differences. 그 우선은 뭐 물론 이제 문화권이 뭐 다르다 보니까 좀 차이가 있죠. 그래서 퍼블리셔들은 항상 그 문화권에 맞는 어떤 몇몇 개의 수정사항을 요청하시긴 해요. Well, of course, there's existing variations among all territories, right? And publishers do, take that into account and make those variations. 네. 근데 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 사실 제가 이제 본 바로도 전 세계의 게임 유저분들이 막 그렇게 다르지 않아요. But in my opinion, at the end of the day, it's not at all different across all gamers, no matter where you're from. 맞아요. 그래서 저희가 봤을 때는 크게 다르지 않은데 결국 원하는 거는 게임에서 원하는 건 재미잖아요. At the end of the day, we're all looking for one thing, right? Or the most main thing, to have fun. 네, 그래서 저는 결국에는 그 재미를 잘 만들면 되는 거고, 뭐 예를 들어 한국에서 만든 게임이잖아요. 한국에서 만든 게임은 한국의 정서, 로스트아크가 가지고 있는 정서 그대로를 즐기는 게 제일 좋은 게 아닌가라고 생각해요. And with the focal point just being able to enjoy the game, we want to maintain the core, the original launch, and be able to deliver that without so much variation. 저희가 이제 점점 게임이 글로벌화 되면서 굉장히 사랑스러운 이유가 전 세계의 많은 재능들이 각 국가에서의 어떤 나름대로의 정서를 가지고 재미나고 독특한 게임들을 많이 만들어내기 때문이거든요. And as we're globalizing, even just in Lost Ark, there's so many different skill sets and areas that are coming together. 그래서 저희는 저희가 만든 게임 그대로를 좀 전달을 하고 싶고, 그래서 다행히 또 이제 아마존 게임스 쪽이랑 최근에 이런 토론들을 굉장히 많이 했는데 최대한 저희 원작에 가까운 뭐 어떤 가깝게 이렇게 좀 하겠다라는 협의를 좀 해주셨어요. And we've been closely talking with Amazon Games and voice these opinions on wanting to maintain the core of the game. And luckily, we've gotten their support, and so we're going to maintain that. And so we're happy about that. 넷플릭스에서 이제 그 오징어 게임이라고 전 세계 히트한 한국 드라마가 있거든요. And I've even heard that Squid Game has been so popular on It Netflix. has. 그 보니까 의외로 또 그 해외 유저분들이 한국어 원어음으로 이제 그 보시는 분들도 굉장히 많더라고요. And it seems like a lot of the viewers who are watching the show, they preferred the Korean language, the original language that it was in. 그렇지 않아도 저희도 작년 11월인가에 레딧에서 그 한국어 원음도 좀 들을 수 있게 해달라고 요청이 와가지고 저희가 이번 오픈 베타에 그런 이제 음성 선택 기능을 좀 포함을 시켰습니다. So even for us, I think it was about last November, I saw it on a Reddit thread that someone or people wanted Korean voiceover option to be available. So we have that included as well as in other languages for this launch. 저희 정서 그대로를 최대한 드릴 테니까 뭐 재미있게 한번 받아주세요. We're going to maintain the core of the game, so please receive it well, and we're looking forward to your responses. That's wonderful. And thank you for that very detailed answer. I know a lot of people are really looking for this type of insight. So thank you so much for that. I know you said you're here for the more tricky or maybe more sensitive questions as well. So I want to ask, what can you say to new players who might think that Lost Ark is pay to win? Pay to win. 우선 이거 제가 불편한 것도 다 받겠다고 했더니 이거 진짜 넣어주셨네요. This is quite a tough question, and of course I requested it to Amazon, asked me difficult question, and they really put it. So here we go. 네, 뭐 우선 로스트아크는 프리 투 플레이 게임이에요. Lost Ark is a completely free-to-play game. 이게 이 프리 투 플레이 게임에 이제 안 좋게 보시는 부분들이 뭐냐면 무료로 게임을 즐기게 하고 그 무료로 게임을 즐긴 이후에 갑자기 과금의 벽, 과금을 하지 않으면 컨텐츠를 즐길 수 없게 만드는 부분들이죠, 바로. In ordinary free-to-play, there's a structure that you come in without purchase to play the game. Then the obstacles come up for players and push them to spend dollars in order to advance or progress, right? 로스트아크도 물론 이제 과금이 필요한 부분들이 물론 있습니다. 그런데 게임을 조금 천천히 즐기시고 여러 가지 게임이 단순히 그냥 컨텐츠를 과금을 안 해가지고 딱 막아버리는 그런 식의 디자인은 없거든요. Even in Lost Ark, yeah, there may be moments where,
it may be required or it may be useful to advance, but we don't provide or design obstacles so that you cannot go further if you don't spend dollars. 제가 트레일러에서 보여드렸던 섬을 모험한다거나 아니면 콜렉팅을 한다거나 아니면 스토리를 본다거나 이런 모든 것들에 어떤 과금의 어떤 제약을 두고 있지는 않아요. Whether you're exploring grounds, collecting items, or doing, exploring the terrains, it doesn't require items to be purchased. 물론 근데 약간 수직적인 성장을 빨리 해야 될 경우에는 과금의 부담이 좀 심해지는 부분들이 있긴 합니다. Well, for those who prefer that vertical content and just want to quickly advance in the game, then yes, funds would be useful in that sense. 그 비율 자체는 저희가 굉장히 잘 제어를 하면서 조절을 하고 있긴 해요. Of course, we have that ratio, just monitoring very closely and just observing it through. 그냥 이 게임을 조금 더 재밌게 즐길 수 있는 팁을 좀 드려볼까요? And if I may, I would love to share an expert tip on how to best enjoy the game. 네. Please. 이쪽인가요? Don't go too fast. Just take your time. 네. Perfect. So take your time when you jump in. I will definitely follow that advice myself. I don't like to rush to the end game. I'll explore all of it. So thank you so much for that. Also, Gold River, thank you so much for just earlier today, your trailer dropped with your commentary over it, and that was really cool. What is the story behind that trailer? Have you seen it? I did. I saw it this morning. Yeah. How was it? It was great. I loved it. There's so much information. Thank you. 트레일러는 물론 이제 최근에 저희가 되게 이제 감동하고 있는 아마존 게임스에서 무기를 제작하거나 아니면 성우분들 코멘터리 하거나 되게 다양한 영상들을 많이 제작을 해주시더라고요. Of course, the trailers made by Amazon Game, there's so many variations. Just the trailers are great. 굉장히 감사하고 있고. And I'm really thankful for it as well. 근데 또 이제 개발자 입장에서 이제 이 게임의 매력이 뭐고 저희가 이제 만든 사람들이니까 개발자 입장에서 이 게임의 매력이 뭐고 어떻게 즐겼으면 하고 또 어떤 마인드로 이 게임을 만들었나를 좀 담아보고 싶었어요. But as a developer's standpoint, we want to sort of take a different angle and show the beauty of the game, why we created it, and all the inside knowledge of it. 음악도 좀 자랑하고 싶었고. And I kind of want to brag about the music too. 그래서 So good. 그런 의도로 이제 트레일러를 만들었는데 이 트레일러라는 거는 사실 만들 때 게임에서 가장 재밌어 보이고 매력적인 것만 이렇게 뭉쳐놔요. And if you look at trailers, it sort of, has that over-exaggerated ad elements to it, to be honest. 그렇기 때문에 약간 어떻게 보면 과대 광고가 될 수도 있고요. And in a way that it makes it exaggerated if you only include the good parts, the beautiful parts of it. 그렇지만 이제 약간 과대 광고성이 있을 수도 있는데 저희가 매력을 좀 들려드리고자 한 거고 또 저희가 어떤 마인드로 이 게임을 만들었는지를 충분히 알려드릴 수 있을 것 같아서 그래서 트레일러를 만들었습니다. So with our version of the trailer launch today, we just wanted to show more of, the insider's look and the vision of the developer. 네. Well, like I said, it was really cool. So thank you for sharing your vision with us in that format. That was really, really neat. I want to ask you, I know PvP is very popular in Western gaming in general. And can you describe the PvP element that is in Lost Ark? 우선 이 로스트아크라는 게임은 PvP가 중심축에 있는 게임은 아니에요. Of course, I would say PvP is not, or Lost Ark is not built with the focal point on PvP. 그렇기 때문에 이제 저희 게임은 모험을 하건 스토리텔링을 하건 아니면 또 이제 같이 협력을 해가지고 레이드를 즐기든 이런 부분들이 약간 중심인 게임이라고 할 수 있어요, 사실. Whether you're into storyline or collaborating through raids or just enjoying side quests, that's really what our game is about. 그렇지만 이제 PVP를 좋아하시는 분들도 물론 많기 때문에 저희가 콜로세움이라든가 아니면 섬에서 즐길 수 있는 여러 가지 PVP 타입 그리고 더 나아가서는 올해부터는 저희가 또 한국에서도 좀 PVP를 더 늘려보려고 해요. 그래서 전장이라든가 이런 것들을 시행착오를 걸치면서 좀 확장해 나가고 있어요. But with the growing popularity in PvP, we're
doing our best to fully gear up and improving those elements, whether it's improving ground or other aspects, including the island. 여러분들의 반응을 보면서 계속해서 PVP도 발전시켜 나가 보겠습니다. We're going to continue monitoring everyone's responses with PvP and continue improving upon the elements. Excellent. So for PvP fans, there you have a little insight into that portion of Lost Ark. I want to ask Gold River, do you have a favorite character in Lost Ark? Character? Without a doubt, Kadan. Kaden? Kate. Kaden. Without a doubt, Caden. Can you describe Caden to our audiences? No spoiler. Oh, okay. It'd be a spoiler. Okay, no spoilers, but You will meet him here. You will meet him in the game. okay, perfect. And when you meet him, you will know. There we have it. As a game developer and a game development company, what is your global goal? global goal? 저는 글쎄요. 저는 목표를 이미 이뤘다고 생각해요. I think we've already achieved what we set out to achieve. 왜 그러냐면 사실 MMORPG라는 장르가 굉장히 비용도 많이 들고 시간도 많이 들고 또 잘 엎어져요. 엎어진다는 게 이제 완성이 되지 않고 오픈 베타도 하지 못하고 그냥 드랍되는 경우들이 굉장히 많거든요. And if you look at the genre of an MMO, it not only requires a lot of time, but a ton of content as well as costs. And a lot of the other MMOs don't even make it to the beta stage or even launch. 굉장히 이제 만들기 어려운 장르인데 이제 저희가 어쨌든 한국에서도 많은 분들에게 사랑을 받고 또 벌써 이제 웨스턴이 나가면 140개가 넘는 국가에서 서비스가 되는 건데 이것만으로도 너무 행복해요. 정말 140개가 개국이 넘는 곳에서 유저 여러분들을 찾아뵙고 한다는 것 자체가 그걸로 이미 목표는 저는 달성했다고 생각합니다. And these MMOs are very hard to make, as you know, but given that we're able to service over 140 countries, I think we've already reached an accomplishment. Most definitely a huge accomplishment. If you had to put a number on it, though, do you have a number in mind of users you would like to see for Lost Ark? 집요하시네요. Wow, you're quite persistent, but since you asked, I will answer. 넘버. 예. 20만 하겠습니다. 20만. I will put it at 200K concurrent users. 사실 그 예전에 그 배틀그라운드라는 한국 게임이 있어요. 그 게임이 스팀에서 굉장히 놀라운 성과를 이제 거둔 적이 있고. Well, in the past, there is a Korean game named Battleground FPS, and that yielded great results. 한국인으로서 굉장히 좀 자랑스러웠어요. And as a Korean, I'm very proud of their accomplishment. 그래서 저희도 어떻게 보면 RPG가 웨스턴 시장에 나와서 20만이라는 동접을 넘기는 게 굉장히 벽같이 느껴지는데 그 20만이라는 숫자를 그냥 한국 게임으로서 한국 게임도 이런 포텐셜이 있다라는 걸 좀 보여드리고 싶다는 의미에서 20만으로 이제 얘기를 드려본 겁니다. And in a way, it seems like there's a wall, like with that 200K. It's hard to surpass that number. And so we wanted to set it at that and be able to surpass it, hopefully. We can do that, right? I think we can. And for chat asking questions about only 200,000 concurrent users, just to clear that up. But everyone in chat is saying 500,000 easy, I see right now. Easy. And so everyone is very excited for Lost Ark to succeed. Yes, yes, yes. Thank you for the support. Yes, so much support. Nothing but support in chat right now. Do you have any particular philosophy on building an MMORPG, and what do you think the future of Lost Ark with that philosophy in mind could look like? 철학이라면 저희 철학은 사실 뭐 컨텐츠적인 부분들로 얘기할 수는 없을 것 같고요. Well, if I think about philosophy rather than focusing on the contents, 이런 것 같아요. MMORPG는 유저분들이 시간을 굉장히 많이 써야 되는 장르라고 생각해요. well, I think it's this. With MMOs, it requires so much time commitment from everyone. 이게 뭐 물리적으로나 뭐 감정적으로나 굉장히 소모가 큰 장르거든요. Whether it's financially or emotionally, there's a lot of investment going on, right? 그래서 함부로 막 그
많은 분들의 그 소중한 시간을 함부로 저희가 다루기가 어려워요. So we don't want to be wasteful of anyone's investment, great investment and effort taken into being a part of this. So 그래서 저희는 유저분들의 뭐 저희가 얼마나 좋은 게임인지는 사실 잘 모르겠어요. 근데 유저분들의 시간만큼은 반드시 소중하게 생각하고 또 유저분들의 좋은 추억이 있는 이 장소를 저희가 잘 보관자의 역할을 잘 해내는 것. 그게 저희 철학 같아요. well, we don't know if it'll be a great game or not for everyone, but with the time invested and the effort that we put into just exploring this, we aim to have Arcasia in just fostering great memories and growing together with our users. That's a beautiful sentiment. If you had to describe Lost Ark in one sentence, maybe for new players out there, how would you describe it? One sentence. 10년, 20년이 지나서도 이렇게 뭐 로스트아크를 했던 시절을 유저분들이 돌아봤을 때 그렇게 나쁘지 않았다라고 할 수 있는 정도의 게임이 됐으면 좋겠네요. In 10, 20 years, looking back in Lost Ark and makes you smile, I think that's it. That's it. That's beautiful. If you can look back and it makes you smile. Gold River, thank you so much. This conversation has been so wonderful, and chat is so hyped right now. We're having such a good time. Do you think you have a couple more minutes to answer questions from the chat? Of course. Thank you. Thank you so much for that. All right, perfect. So let's see if we have any chat questions that we can bring in for Gold River right now. Let's see if we have those ready to come in. And chat, thank you so much, as always, for asking your questions. Thank you so much for asking them, and we're going to get to as many of them as we can. Thank you so very much. This is perfect. And let's see. And of course, if you can't answer any of these questions, feel free to say so. 네네. At Unwise Foxy asked, what is your favorite class? 노 코멘트 하겠습니다. I'm not going to comment on this. 저는 제가 만든 모든 클래스를 다 사랑해요. I love equally every class that I created, truly. The Beard wants to know if there is a particular class that you play, or do you play all of them, Gold River? 어떤 클래스를 주로 하세요? 이것도 노 코멘트. 근데 저는 이제 아무래도 여러 개 클래스를 좀 키워봐야겠죠. 여러 개의 클래스를 키워봐야 돼서 이제 돌아가면서 합니다. 지금은 약간 좀 수정이 많이 필요하다고 생각하는 클래스들을 위주로 좀 다시 해보고 있어요. 그래서 그때그때 하는 클래스가 좀 달라요. Of course, as I'm developing just different classes, I focus on, what needs most revision. And so I've sort of been going around in that. Excellent. So a little bit of everything. This was asked by multiple people in chat, but when will we get the female berserker? 일단 한국에서는 빠르면 올해 이제 말이나 좀 늦으면 이제 내년 상반기를 생각을 하고 있기 때문에 간격 텀을 좀 봐야 될 것 같긴 합니다. 여기서 굉장히 인기가 많은가 보네요. Wow, she must be popular, huh? Of course, we have to monitor, and perhaps at the end of the year or early next year. Okay, perfect. And at SWEBear026 asks, Squid Game mode confirmed? 이 게임은요, 섬이라는 컨텐츠가 있어요. 뭐든지 가능성이 있습니다. In this game, there is an island, and in that island, anything is possible. Aha! Now everyone's gonna have to go hunting for this very specific island. I love it so much. Other people in chat wanted to know if there was a way to play PvP with friends. PvP랑 같이 친구들과 같이 PvP를 할 수 있어요. 제가요? 친구들과 PvP 가능한지. 친구들과 PvP를 친구들과 PvP 할 수 있나요? 제가 하는 거. Do you mean Gold River himself with the friends? I think for people maybe that want to match up with their friends and go PvP with their friends. 오케이. 친구들과 같이 현재는 좀 이제
그런 부분들은 좀 개선을 해나가야 될 상황인 것 같고요. Currently, we're making improvements on that so that the 파티로 option 지금 is 파티로 available. 하는 거에 대해서 말씀을 하시는 것 같아요. It 파티를 할 수 없냐 it seems like you're asking about the parties, whether it 계속 can happen or not. 고민해 보겠습니다. So we'll take that into consideration. Thank you so much. At Vern Ether asked, why change class names that were already in English? 선생님은 왜 변경하셨죠? 그거는 이제 뭐 그 퍼블리셔와의 어떤 협의를 하면서 이제 서로 이제 협의를 했던 내용이고요. 저도 사실 이제 지금 여기서 와서도 뭐 브레이시아자 뭐 이렇게 그 다 외워야 돼요 이거를. And of course, we had that conversation with our publishers, and it seems like that was the direction we're heading in. So even for me, I'm trying to memorize the names that's in Korean with English. So 뭐 여러 가지 이제 뭐 사유에 의해서 이제 변경을 하게 되었는데 저도 좀 원작 그대로 나왔으면 좋겠어요. of course, there were circumstances that led to this decision, but I personally also have wished that it stayed as 저희가 is. 잘 협의해 보겠습니다. But we will, of course, have that in check and see what we can do. Okay, perfect. Well, thank you so much, chat, for asking your questions. Again, thank you so much, Gold River. Do you have any last words that you'd like to leave with our global audience? 우선 MMORPG라는 게 되게 그런 것 같아요. 발전을 많이 해야 되는 장르라고 생각을 하거든요. I believe that the genre of the MMO is something that needs improvement constantly. 제가 이제 뭐 트레일러에서도 잠깐 언급을 해드렸지만 이제 제가 뭐 월드 오브 워크래프트 같은 게임이라든가 아니면 디아블로 같은 게임이라든가 굉장히 제가 리스펙하는 게임들이에요. Of course, as I've appealed in the trailer and mentioned it, some of things that I look up to as well, Diablo and World of Warcraft, I have great respect for. And so, 그런 뭐 선구자적인 게임들이 없었다면 로스트아크를 만들 생각 자체를 못했겠죠. and I wouldn't even have thought of creating Lost Ark had it not been for these title MMOs. So, 그런 어떤 뭐 위대한 작품들에 비해서는 저희가 아직은 좀 걸음마 단계이긴 하지만 저희가 이제 중요하게 생각하는 건 어제보다는 오늘이 더 나은 게임, 오늘보다는 내일이 더 나은 게임을 만드는 거예요. and compared to these title MMOs, we're just taking our first steps, but we want to continue just day by day improving alongside our users. 이제 여러분들의 많은 또 도움을 받고 여러분들과 잘 소통을 해가지고 매일 더 좋아지는 그런 게임을 만들어 나가보고 그리고 5년, 뭐 10년 이렇게 더 지나면 그 위대한 게임들에 조금이라도 좀 다가갈 수 있는 그런 게임이 될 수 있으면 너무 좋을 것 같습니다. And with everyone's encouragement as well as feedback, we hope to continue improving on, and perhaps even in 5 to 10 years, perhaps we could go head to head with these title MMOs. So we're looking forward to that. 네, I'll be waiting for you in Acacia. Thank you for your time. Let's play. Let's play. Let's do it. All right. I've been told that we actually might have time for 1 or 2 more questions from chat if we have those. Thank you so very much. Thank you so very much. At Pedro MMORPG asked, how often is new content added to the game? And I mean brand new, not adding to North Korea or from North America from Korea. 아예 새로운 콘텐츠라면 한국에서도 없는 네. 그런 콘텐츠요. 우선 근데 한국이 본진이에요. Well, yes, the Korean launch is the original, so there 그래서 will be. 어떤 요청이 있으면은 이제 뭐 문화적으로 뭐 콜라보레이션을 뭐 한다든가 아니면 다른 어떤 섬 이런 것들을 뭐 웨스턴 전용으로 만든다든가 하는 고민은 물론 할 수 있는데 우선 한국에서 콘텐츠가 잘 빌드업이 되어야 웨스턴으로 가는 것들도 당연히 같이 좋아집니다. 그래서 우선은 한국 콘텐츠를 먼저 따라잡는 데 저희는 집중을 할 거고요. Of course, we can continue making these different cultural variations so that we can meet, have a common ground across all territories. But our focus and priority is in just, making sure that all of our users across all territories be able to enjoy, even everything that's already released in our original launch in Korea. 조금 더 시간을 보내면서 여러 가지 좀 다양한 의견을 들어보고 다양한 고민들을 해보도록 하겠습니다. So with taking our time into consideration of everyone's responses, we'll definitely continue building on it. Perfect. And I know a little earlier in the stream, you were able to kind of give us some insight into the future launch and release schedule. So thank you so much for that.
Took You Life asked, is there any point in the future that all regions will receive new content at the same time? 그러기를 바라죠. 네. 언젠가는 다 그 지역에서 같이 돌아갈 수 있는 게 가장 좋고 그러면 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 로아온도 같이 즐길 수 있을 거고요. 빨리 저희가 이제 원빌드가 될 때까지 열심히 노력을 해볼게요. Of course, that's the dream. And with that meeting point where all territories are met, that common ground, then we can even have like law on events as mentioned. And so that is something that we're aiming for too. 엄청 열심히 일해야 될 것 같네요. We're definitely going to need to go full gear and working. Well, thank you again so very much, Gold River. This has been so wonderfully insightful, I think, for everyone who's been tuning in, whether they're new Lost Ark fans or fans that have been around for years. So there you have it, fans of Lost Ark from around the world. We would, of course, like to thank our special guest, Gold River. Thank you so much. Thank you, Trisha. Thank you so much for coming on the show and participating in this fantastic interview. The goal of lore is really to create a unique environment within the Lorebrary where our philosophers can geek out and discuss the beauty of Lost Ark with both new fans and experienced players. And of course, as mentioned earlier in the show, Ark Week will feature a variety of content here on the Crown Channel celebrating the release of Lost Ark in North America. Now, don't forget, everyone, I'm sure you have not forgotten, but don't forget about the giveaways. There's giveaway opportunities going live all this week with chances to win Founders Packs ranging from bronze to platinum, allowing players to play early, but also giving away exclusive rewards. And we really appreciate you tuning in. So thank you so much for being here, and we'll see you next time. Bye. Bye.